Bienvenidos a Nazaret, la tierra de Jesús. La Basílica de la Anunciación es el corazón de Nazaret. La Iglesia Católica recibe a miles de turistas que cumplen su sueño de conocer este sitio sagrado, donde el ángel Gabriel le anunció a la Virgen María que iba a concebir a Jesús, el Mesías para el Nuevo Testamento. La Basílica de la Anunciación es seguro el lugar más importante del mundo relacionado con el turismo religioso. Este lugar fue donde el ángel Gabriel le anunció a María que iba a concebir a Jesús a través del Espíritu Santo. Aquí era donde vivía María. En la entrada apreciarás una galería con vírgenes donadas por distintos países, cada una con un estilo y caracterización propios. Para la religión católica y la cristiana, este fue el lugar exacto de la Anunciación. Sobre esta fuente, las personas que visitan dejan unos centavos, unas monedas en esta fuente que es muy significativa para la religión católica y cristiana. Las puertas del templo, de más de 4 metros de alto, están talladas con imágenes de la vida de Jesús en sus etapas juveniles. El santuario reconoce los orígenes de Jesús como un judío. En la entrada están representados los profetas hebreos. Es emocionante caminar hacia el interior y contemplar la misa, tanto por su tinte religioso como internacional. Te emocionarás hasta las lágrimas cuando escuches parte de las oraciones en italiano, español, inglés y árabe, entre otros idiomas. Sentirás la energía de los miles de peregrinos que cumplen su promesa de viajar a Tierra Santa y visitar el santuario. Desde que llegué al aeropuerto casi me quería, como el Papa, ¿verdad? Besar esta tierra bendita. Ahí estoy muy emocionada. Es una tierra bendita que todos los cristianos deberíamos cuidar. Venimos 51 peregrinos, muchos venimos por primera vez a Tierra Santa. Peregrinar, nuestra vida es un peregrinar, constantemente estamos peregrinando. Por nuestra fe sabemos que Cristo está vivo. El diseño tiene 2 niveles. La planta superior con acceso a una iglesia de estilo moderno, mientras que la planta inferior tiene un espacio donde queda la cripta que contiene los restos de la gruta que un día fue la casa de la Virgen María. La planta alta se atraviesa a través de una escalera en espiral que contiene ventanas con vitrales multicolores. Desde la salida, dentro del mismo complejo de la Anunciación, a unos metros encuentras la iglesia de San José, donde pudo ser el hogar de la Sagrada Familia y el taller de José. Esta iglesia, de estilo simple y encantador, fue construida durante 1914. La Basílica de la Anunciación es el lugar más visitado por turistas internacionales. All Nazarene Christians come here to pray, and it's one of the most spiritual places in Nazareth. En Nazaret hay más de 18 iglesias de la Anunciación. Según la tradición ortodoxa, el suceso de la Anunciación cristiana se encuentra donde se erige la iglesia de San Gabriel o de la Anunciación ortodoxa, sitio donde María recogía agua de un manantial. El templo, que auspicia misas de tradición ortodoxa griega, está decorado con techos de mosaicos dorados e imágenes de la Biblia que evocan a Jesús de Nazaret.
está el manantial que les conté, que era donde el pueblo de Nazaret recogía el agua. Se ve, todavía funciona el manantial y la gente suele tirar monedas. Es un lugar, uno de los sitios más especiales también que tienen que visitar. Los invito a conocer al Mutran Guest House en Nazaret, un edificio de más de 150 años en el corazón de la ciudad, con el encanto de la cultura árabe. La arquitectura de este lugar es simplemente majestuosa. A la mañana en esta sala sirven el desayuno, las paredes están decoradas con todo tipo de elementos de la cultura árabe. Uno se siente como en casa en este lugar. En la planta alta, subiendo las escaleras, tenemos las habitaciones. Subimos para escuchar el sonido de la fuente de agua, típico en las casas antiguas. El símbolo de Al-Mutran son hojas de jazmín y limón, las que eran protagonistas de los patios de las casas antiguas. Cuando uno entra aquí también se siente el olor del perfume típico. Entrando por las habitaciones pueden ver que la idea es que los elementos sean simples, pero todas las camas y lo que tienen en cada habitación es para relajarse y disfrutar. Uno de mis lugares preferidos es esta sala de estar con el sofá con distintos almohadones, y lo mejor es este balcón tradicional también con sus flores y con su encanto que recuerdan al pasado histórico. Desde aquí escuchamos los sonidos de las campanas de la Basílica de la Anunciación y también el rezo de las mezquitas musulmanas. Estoy disfrutando en el restaurante de Luna, una de las mejores chefs de Israel en Nazaret, probando la gastronomía tradicional. Ella misma les va a explicar el concepto del restaurante y la experiencia que pueden tener en el lugar. Za'atar leaves. That one is a falafel, sambusak filled with falafel. Yeah, that's the modern side of our cooking. That one is chicory. It's kind of green with onion and olive leaves. And this one is okra with tomato. That one is baba ghanoush, eggplant with tahina. That one is vine leaves. It's vegan. It's without meat. And this one is cauliflower with tahina. And that one is a very classic tapas, Syrian tapas. It's a muhammara. It's a walnut with tahina and pomegranate syrup. It's so healthy. That's al-ma'shuqa, which is a meatball with the ginger, dates, and pistachio and rose water. That one is the shish barak, which is a dough filled with kebab and yogurt sauce. And that one is the ma'luba that we're taking upside down. It makes nice show. This is the pot. I took the cover. And 1, 2, 3. Surprise! It's almonds and nuts. And we eat it with yogurt. Okay. That one, it should be beside rice, but we make puree. That's the modern touch.
se siente el empoderamiento femenino. Casi toda la gente son mujeres y estaban todos como muy preocupados por cada plato que sale tiene un cuidado que es único, el detalle y se siente en el lugar. Everything detail. I agree with her. I don't understand any word, but I agree. I say every detail in every table details, but also everyone very put a lot of energy in everyone here. Yeah, feel sure. like a host of you. Food, you should love cooking, and it should be filled with love, and to give the product attention, and to be honest, to bring the best to the dish. You can eat that in a finger food by hand. Everything That by one. hand. You should is start best. by the falafel. Okay, let's try It's so this. crunchy. You like hot? I love Good. hot. Yes. It's like falafel in another way. Enjoy. It's a shoulder of a lamb and veal, a long cooking time in the taboon, and it's garnished with shawarma herbs. Okay, it's a special one. I'm making for you today a special kind of dessert which called ma'moul. Ma'moul, it starts in our culture, Christian culture, as a symbol of the Jesus when he was in the cross and he was thirsty. So thirsty, he went to drink water. They brought him a sponge filled with water and put him in his mouth. So that's the symbol. It starts in the Easter period, but it's now so it's you can eat it all time in the year. So it's a dough filled with pistachio and rose water and butter, sure. That's called mal'at. I make the design of the dough by the mal'at. You know, in Easter we used to sit around the table, a lot of women, family, mom, aunt, all together and start doing that cookies for the Easter. So I remember myself love so much to sit around the table and work with them. Maybe it was the first sign to me that I love cooking. Because of that, I'm bringing you a very just a moment. Very true and genuine product. Roses everywhere. I love roses so much. This is art. I This believe is more I than- believe roses is a symbol of a woman, the beauty of the roses, and it smells great, like the beauty of women. Maybe we drink today maybe 10 coffees. We celebrate drinking coffee three times a day, in the morning, and after eating in the afternoon, and in dinner. So now we're celebrating afternoon. Okay, so that's the coffee. It's with cardamom. It's very, very tasty. It the smells smell. good. Also, like you use the Would finjan. you like a cup of coffee? Finjan. You use the finjan. Finjan ahwe. Luna, I see That's that you are yours. in every table. Yours. Every table. That's mine. You are also in with everyone, welcoming. Yeah, I'm connected with my I see customers that, so much. But yeah. you are the soul of the place. It's not only the food. It's not Yeah, only the relax. It's that you are I love very, people. very I love good. people so much, and I love my customers so much. I love them. They are so unique. Es una excelente anfitriona. Les recomendamos venir a Luna y probar la gastronomía tradicional árabe. The best hospitality, the Arabian hospitality. Thank you. Please, Thank you. welcome. Cheers by coffee. Why? Great. Super. It's so digestive, you know. It's good after. Yeah, cardamom is good after food. We must. It's not possible to go from Nazaret without a lot of coffees. Sure. So I make for you special dessert too.
the ma'mour that we made before, and another kind of dessert. It's called ushta. It's a milk, cooked milk, with rose water and mistaka. ¡Wow! Good. De esta manera los invitamos a viajar a Nazaret y a vivir esta experiencia en Israel. יש לי משהו מיוחד לגב, להביא לך? The concept here that we bring each day Nazarene women in their free time, they come here and we make all the preparation because here's a place that may empowerment of women. I'm so proud of that. And you know what? This city is so strong because the most important woman in the Christianity is Mary, and she was living here and she brought us Jesus. So this city starts as an important city because of this important woman. I say that Maria is very holy, not only for Christians, also for Muslims. In the Quran, there's more written about her, more than in the Bible. Every city has some, feeling. I feel lucky. It's very lucky to live in this place. Like why God choose this place, and how I'm think about it every day. Me and my family is very lucky to live in this place. People all around the world are willing to put money for many years in order to come here and visit, and I live here. So I always tell my daughter and my son, feel lucky, and every day thank God that you are born here in this special city. En esta ciudad se siente este espíritu donde la gente siente la espiritualidad de todas sus formas. Mi nombre es Tali, Akuka, Andrey, Madera en la cámara, Experiencias Israel, desde esta parte del mundo contándoles la experiencia local y visitando los mejores lugares que pueden conocer. I agree also. The main street of Nazareth, John Paul VI Street, according to the Pope. He visited Nazareth, so they call the street on his name. And he is also the street used to be the main street in Nazareth. They say they make the width of it as like 8 camels. Jesus lived in Nazareth 30 years. Gran María es in the Quran. Of course, it was written a lot about her in the Quran. They see her as a holy woman. Hola, hola. hola. Hola, حبيبي شو الوضع؟ شايفك أنا. Hola, ¿qué tal? Nuestro amigo de los jugos. نارك فل. شو أخباركم؟ بيمشي يصوروه على التلفزيون. تلفزيون مكسيكي وإسباني مع بعض. السلام عليكم زوجي. يسلموا. This wonderful woman, she said, I want to make a bakery, but I want to sell people what I sell what my kids eat. I want every kid to eat. She made something very healthy. She take this thing we call alit in Arabic, and she make it in a sandwich, and people start come here and they like it. And now she's very famous in the whole Israel. All from Israel come here to eat her food. And It looks delicious. Yes, Amazing. it is delicious. You gotta taste it now. This is fiha. It is very, very tasty with meat. And this is what I told you before. It has eggs in it and lebani. Whenever I make tours and I try to explain about the food, I stop and I say, you don't need to speak about it. Try it and it's better. I can give you everything Let's if you try, when you taste let's try. it. This is This is with meat. This fiha called. fija. It's fiha. Salute you. يسلمك. قلبك. صح. I have a very nice treasure. I don't want to talk about it. We can see it now. Let's go. Vamos, Yes, vamos vamos. ahora al local donde se venden las especies típicas de la zona. El babur galil. Yes. Aquí entrando. The treasure. The most tasty food is spices. If you know to use the right spices, not the right
It needs to be fresh. It needs to be in the amount. I asked like the mother of my wife, how you make special food, how much you put. She says like this from this, like this. She never give me a right amount. I can't write what she's making. So Nazaret woman knows the right amount to put spices. That's what make Nazaret food very tasty. It's very tasty, Yeah. es súper... Y también las rosas que utilizan mucho en esta parte del mundo en Nazaret, miren, son rosas secas. It's like a Yeah, they dry it. They make a very special thing to make it dry. And also give very nice taste. Aquí estamos viendo otro de los bazares típicos de especies. Tienen el encanto del pasado. Miren hasta los envases donde pueden servirse. Es increíble la cultura que hay en Nazaret. Somos Tali, Akuka, Andrey, Madera. Los invitamos a poner me gusta. Hacemos reportajes de turismo ecológico por el mundo. En el día de hoy estamos en Nazaret haciendo un viaje con Essam, quien es de aquí, de generación en generación, y nos está mostrando los secretos de la gastronomía y del encanto que tiene Nazaret. So one of the tours I make, also for mostly for teamworks, it have like games. They come into places and they make very nice games. It brings all the workers together. It gives them good motivation. Which kind of games they play here? We know that Arabs love to play a lot. Yes. And smoke nargila also here? Yes, not too much, but they also make nargila. We have what's called sheshbesh. Sheshbesh. Sheshbesh, it's a Turkish game. They call it the game of life because we need to go from here. Because I used to play it when I was 10 years old with my grandfather, the sheshbesh. It's a very famous game. And it needs a lot of thinking. It's not an easy game to play. So it's normal that everyone play here sheshbesh. Yes, mainly older people. We're going to the old city. All the buildings you see is about 200 years old. And it is a very unique place. It is, they say, one of the best places in the world that you have a compound, a place, there is only old. Se siente que estamos en un lugar que tiene antigüedad, autenticidad y que aquí vive la gente en el día a día. No solo es un lugar turístico, es donde vive la gente y disfruta del día a día. Estamos pasando, la mayoría de la gente lo saluda a Essam, se conoce, es como, si bien es una ciudad, se siente una especie de pueblo. I feel that it's a city, but everyone know each other. Yes, for me also it's very, I'm very connected emotionally to the old city because my grandfather was the first mayor of Nazaret. Yes, in 1896. This is the way we bake knafe, by gas, not by oven. Okay. Okay. So now I'm gonna tell everybody that Secret. the secret of knafe is good cheese, good butter, light syrup, good pistachio, and make it with your soul. You should like what you're doing. It's very important. Yeah, my knafe now upside down. Here the pistachio. See? Se ve, lo doy a vuelta. Are you ready? Estamos listos. Now this is para- syrup, sweet syrup. Delicioso. Put it again. De nuevo en el gas. Lleva un proceso súper Sí. artesanal. El olor, the smell. What's Yeah, the smell. smell is Yes. the sugar The, with the sugar and you smell the butter too. De Aquí nada, llegó el amigo. momento Por favor. de probar Sí. el knafe de nuestro amigo que es Azmi. Azmi, que es un Azmi. profesional y tiene este lugar en honor a su madre. Miren, Ajá. los invitamos a probar estas delicias árabes. Árabe. Original. Ah. My heart. It's my heart. That's the secret. Wow. De nada, you're welcome. Do something with it. Bring a light to it. Not only always complain.
That's one of the sentences I really like. Whenever I come here, I look at it and I feel good about it. The White Mosque, one of the most important mosques in Nazaret, they call it white because they wanted the clearness of the whiteness to bring people together. The one who built this mosque, a family called Fahum. Fahum in Arabic, somebody who knows everything. So he built this mosque and he said, I want this mosque to bring Christians, Jews, Muslims together. That's why he called it White Mosque. Estamos en un lugar muy especial donde la paz reina, porque esta mezquita que tenemos por detrás, estamos escuchando la música árabe que hay una vibración muy linda. Yeah, acá. good vibes, huh? It's good vibes. Tiene que ver con la paz, este es el mensaje que traspasa, ¿no? Esta mezquita fue construida también para que vengan los judíos, los católicos, los musulmanes, en honor a la paz. Seguimos caminando por el mercado, saliendo del café, escuchamos el rezo. Yes, it's time for prayer. It's now he announces the time for prayer. What they say to people that no understand what they say in the world. Almighty God, Allahu Akbar. It means how mighty God is. But that's the way to invite people to come and pray. Es muy especial escuchar el rezo aquí de la mezquita. Lo que me gusta de Nazaret también es que no solo mezquitas, iglesias, mezquitas, hay una combinación de distintas religiones que lo hace único. The combination of different religions here do they make very special. Yes, yes. And this is the traditional part of the market. The all merchandise. يعطيك العافية. مرحبا، كيف الأخبار؟ We have the feeling that we are in the past, like 200, more than 200, like maybe 1,000 years ago. It's different now from if you go to the shopping mall. It's much different. Here you meet the people, you talk with them. My favorite, honestly, my favorite is the Souk. In every place that I go, I show to the people the local market. Yes. Because from here, after they, this is not processed, this is not industrial, this is the typical. Yes. This is manzanilla, yes. frutillas. Because shopping mall now, maybe it's more expensive, but here it's the authentic place. Estamos viendo las aceitunas que están prácticamente. I take one. Yeah. Every place you go, you have olives. Vamos a probar una. Yes. Shukran. Español, yes. It's very peaceful this to hear this. Yes. مرحبا، يعطيك العافية. شو الأخبار؟ حبيبي كيف أنت؟ Hi. Aquí This is what I told you, the caminando. synagogue church. I told you This about. is the it was a It used to be a synagogue in the time of Jesus. You want to go inside? It's possible, Yes. Now this is Orthodox. That's why we see the cross. It's like that different. Yes, they have all the symbols are different. So this is the church, and this is where it used to be a synagogue. Lo especial es que está en árabe. Es una iglesia y combina las tres religiones. Yeah, as long that people come to pray, that's the most important. Pray to God. It's small and beautiful. Yes. Aquí vemos que es una capilla pequeña y que tiene muy poca decoración. Era una sinagoga, así eran las sinagogas antiguas. Las primeras sinagogas eran básicas, él venía a rezar aquí y hoy es una iglesia. Tenemos una vista panorámica de Nazaret y la confluencia entre la parte moderna, la parte antigua, el centro histórico y los principales lugares para visitar. To the people who are watching this video, come to Nazaret. It's a very nice place, and people are very welcoming you. So we're waiting for you to come. It's very nice to see it, but to feel it from here is also much better.
Para brindar por este viaje tan especial, lo hacemos con arak, un destilado de anís de Medio Oriente que preparan de generación en generación hasta llegar a los más refinados estándares de producción internacional. Se sirve rebajado con agua y es costumbre tomarlo en los festejos y reuniones. Prepara tu tiempo para darte un regalo para el cuerpo y el alma. Spa, piscina y buffet gastronómico en Golden Crown, donde te atienden como un sultán. Estamos disfrutando de un día de relax aquí en este alojamiento que tiene una experiencia muy especial para ofrecerles. Y los invito a disfrutar del panorama del hotel, del edificio desde lo alto y del valle en la Tierra Santa en Israel. Con habitaciones con una vista panorámica hacia unos paisajes donde se confunden las colinas con el cielo. Nazaret te fascinará por sus sonidos, iglesias, cultura culinaria y su autenticidad. Este viaje te hará sentir el espíritu de Nazaret.